આપણે જાણીએ છીએ કે કદાચ ફુગાવાનું કદાચ ડર રહે, ખાસ કરીને ફૂડ ઇન્ફ્લેશનને લઈને. ઓઇલ થોડું સ્ટેબિલાઇઝ થતું દેખાય છે. આજના સવારના ન્યૂઝ પ્રમાણે તો એમ લાગે છે કે કદાચ આવતા મહિના 2 મહિનાની અંદર થોડી એમાં સ્થિરતા આવે. પણ ફૂડનું જે છે, આપણે કહ્યું એ પ્રમાણે કે આપણે કદાચ ફૂડ ઇન્ફ્લેશનની હિસાબે, એટલે એમને આરબીઆઈ કદાચ એના જે ટાર્ગેટ છે એ રિવાઇઝ કરે. જીડીપીના ગ્રોથના ટાર્ગેટ્સો કદાચ થોડા ઘણા, કેમ કે આ ક્વાર્ટર થોડું નબળું ગયું છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શનની દ્રષ્ટિએ તમે જોવા જાવ તો. કોરમાં પણ થોડું એટલા સરસ કંઈ પ્રોત્સાહનજનક આંકડાઓ આવ્યા નથી. એટલે કદાચ માઇનર, કદાચ Good morning ગ્રોથનું and કદાચ Namaskar. The West Asia conflict continues to challenge the global economy by disrupting key trade routes and supply chains, amplifying market volatility, and repressing business sentiments. As US imposed fresh tariffs. The global economic environment has become increasingly unstable. Global growth is projected to soften, while inflation is higher for 2026 vis-a-vis the previous year, 2025. Some central banks have tightened policy, others remain. Currencies and financial markets remain volatile, fluctuating in line with the changing intensity and the uncertainties of the West Asia conflict. In this backdrop, the Monetary Policy Committee met for its third bi-monthly meeting on 3rd, 4th, and 5th, that is today, to deliberate and decide on, after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimous rate unchanged at 5.25%. Consequently, the SDF rate shall remain unchanged at 5%, and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. The MPC noted that headline inflation has edged up above target as expected, but remained marginally lower than projections, reflecting limited pass-through of cost pressures. The higher inflation is mostly on account of fuel and food, with little signs of generalization of price pressures so far. Core inflation, excluding as projected earlier, headline inflation is expected to rise further in the near term. It is expected to peak in Q3 of this year, primarily again due to food and fuel, and thereafter moderate. The underlying inflation reflected by core inflation excluding precious metals, which has been benign for some time, is set towards the end of the financial year. Growth continues to be supported by the resilient domestic demand, sustained expansion in manufacturing and services activity, and robust exports. It reaffirms India's position. To sum up, the MPC noted that even though headline inflation is projected to increase, it is primarily on account of supply-side pressures caused by food and fuel. It is to remain moderate, and it is expected to decrease. Growth, albeit resilient, is expected to be lower in this financial year. The outlook, however, is hazy because of the uncertainties regarding southwest monsoon, El Nino, geopolitics, and for greater clarity to emerge, especially regarding inflation, its path. Any such action would also have to consider the need
for recalibration of policy rates in line with the evolving growth inflation dynamics, especially the normalization of the underlying inflation from its benign levels seen hitherto. To keep the policy repo rate unchanged, the MPC also decided to retain the neutral stance to respond appropriately to macroeconomic developments. The MPC underscored that it will maintain a close vigil and remain resolute in its commitment. I will now come to our assessment of growth and inflation. Let me first of all talk about growth. The supply side pressures caused by the West Asia conflict have eased somewhat since June 2026, leading to withdrawal of temporary and normalization of key input supplies. However, the re-escalation of the conflict since the first week of July has amplified volatility in energy prices and renewed uncertainty about supply chains. Amidst persistent global uncertainty, domestic as reflected by the high-frequency indicators available for Q1. Early results of corporates for Q1 indicate healthy performance in the manufacturing sector. This is also corroborated by an expansionary PMI. Services activity too maintained its momentum in the way consumption continued to be driven by buoyant discretionary spending. Investment activity remains steady on the back of robust government spending on infrastructure and construction. Merchandise exports rebounded with double-digit growth. Services exports growth sustained its momentum. Overall, the Indian economy performed better than expected in Q1. Looking ahead, the prospects for agriculture are clouded by deficient and El Nino conditions. The reservoir levels, which remain close to normal, bode well. The government's initiatives for crop diversification, including short duration as well as climate resilient crops, and water harvesting and conservation, inter alia, are expected to mitigate the impact of deficient rainfall. Although manufacturing sector may face cost pressures, the growing diversification of global supply chains should help buoyancy on the back of strong domestic demand. On the demand side, impact of weak monsoon on rural consumption may be partly offset by supportive allied sector activities and various government schemes. Buoyancy in services sector and steady employment, strong capacity utilization, robust credit flow, and the government's continued thrust on infrastructure are expected to sustain investment activity. Net external demand is expected to derive strength from bilateral trade agreements, many of which have been recently concluded, as well as the market diversification efforts of our manufacturers. Renewed tensions in West Asia, which are disruptive of global supply chains, related shocks, however, pose downside risks to growth. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for this year is now projected at 6.7%. This is 10 basis points. Q1 at 7%, Q2 at 6.4%, Q3 6.8%. The risks are evenly divided. Let me now talk about inflation. While CPI inflation increased to 4.4% in June after remaining below target for 16 consecutive months, it turned out to be lower by 30% was primarily due to higher food, fuel, and fuel-induced inflation in select categories such as restaurant services. Notwithstanding the pressure from which excludes food and fuel, remain unchanged
at 3.9% in May and June. Core inflation, excluding precious metals, was even less period. Going forward, El Nino impact on temporal and spatial rainfall distribution continues to remain a major risk, although proactive supply management and adequate stock of food grains should provide volatile, with sharp two-way movements triggered by geopolitical developments. This blurs the near-term outlook. Although generalized inflation pressures continue to remain modest so far, the risks of second-round impact of higher food, fuel, and other input prices. After considering all factors, CPI inflation for this year is now projected to be 5%, 10 basis lower than our earlier projections, with Q2 at 4.7 and Q4 at 5.5%. Inflation for Q1 is projected at 5.3%, with risks being evenly balanced. Core inflation is projected at 4.3% for this financial year. Core inflation excluding, although it is likely to align with core inflation towards the end of the financial year. Let me now talk about liquidity and financial market conditions. System liquidity as measured by the net position under the LAF, the Liquidity Adjustment Facility, since the last MPC meeting. Going ahead, the usual return of currency during the monsoon season, drawdown of government cash balances, and our special measures to attract capital inflows are expected to aid banking system liquidity in the near term. Since the June meeting, the Walker weighted average call rate traded within the policy corridor. It averaged 5.31%. Short-term money market rates, especially moderated in July. G-Sec yields, buoyed by measures undertaken by the government and the Reserve Bank to attract foreign capital into Indian debt markets, eased across maturities during June and July. Transmission in the credit market, however, moderated with hardening of deposit and lending rates. Nevertheless, credit growth continues to remain robust and broad-based across various sectors. Through its conduct of two-way operations, the Reserve Bank will proactively apply the objective of aligning the Walker to the policy repo rate. I will now speak about financial stability. As mentioned earlier, the system-level financial parameters relating to capital adequacy, liquidity, asset quality, and profitability. There is, however, some moderation in NIM as compared to last year. Similarly, the system-level parameters of NBFCs too are sound, with adequate capital position, improved pace, and higher profitability. Let me now turn to the external sector. Despite the challenging and turbulent global macroeconomic environment, India's current account deficit last year remained modest, much below the levels considered to be sustainable for emerging markets. Surplus of $2.8 billion, primarily led by services trade and strong remittance receipts. In Q1, India's merchandise trade deficit widened to about $86 billion from about, this is mainly driven by imports of crude oil, electronic goods, and gold. Going forward, moderation in global trade growth, surge in energy prices pose upside risks to India's current account deficit. On the other hand, implementation of the India-UK trade deal, along with many other recent agreements with major trading partners,
healthy services exports and buoyant inward remittances are expected to mitigate flows were buoyant at $30.7 billion in the first quarter of this year. They are higher in the same period last year. This underscores the continued interest of global investors in India. Net FDI inflows also mainly a slowdown in growth of outward FDI increased during the period. Moreover, FPI to India has seen a turnaround in June and July this year with net inflows of, this is of course primarily driven by the debt segment in May of this year. Going forward, capital flow measures undertaken in June will support inflows. As a result, the balance of payment. India's foreign exchange reserves continue to be adequate in terms of the standard metrics of reserve adequacy, with import cover of over 10 months and external debt cover of almost 91. As mentioned earlier, we will continue with our policy while at the same time curbing excessive volatility, checking speculative behavior, and preventing disorderly movements so as to ensure that it is not out of sync with the fundamentals or it is not disrupted. For this purpose, we have a very broad range of effective. Before I conclude, as has been the practice, I have a few additional measures also to announce. I have two measures. One, on the basis of the feedback received on the discussion paper on licensing of UCBs, which we had done some time ago, we are now issuing draft guidelines for resuming experience gained and the developments since 2008, when the credit monitoring arrangement for rural cooperative banks was last revised. We are issuing draft directions arrangement. There is one measure for interest rate on advances in order to enhance transparency in lending rates and further strengthen consumer protection. It is proposed to harmonize and standardize the regulatory framework on interest rates on advances for all. Global economic conditions and sentiments continue to remain hostage to the rapidly oscillating developments, both in scale and intensity, of the West Asia conflict. While these have impacted the domestic growth inflation outlook adversely, the stronger macroeconomic fundamentals of the Indian economy are helping navigate this global shock resolutely. As alluded to in my last statement, this presents an opportunity to accelerate measures to enhance our resilience to withstand. We shall continue to implement policies that further whether it is facilitating sustainable growth or promoting consumer protection, whether it is preserving stability of prices, the financial system, or the currency. We will do whatever it takes to ensure the same. Thank you, Namaskar, and Jai Hind. So, as expected, koi changes કરવામાં આવ્યો છે. Just to remind, repo rate 5.25% પર 5.50% પર યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે અને સ્ટાન્સ ન્યુટ્રલ જ આગળ જતા રહેશે, એટલે કોઈ મેજર અહીંયા ફેરફાર આપણે આવતા જોઈ નથી રહ્યા. પણ ઓફકોર્સ આપણી સાથે અશ્વિન પારેખ, એડવાઇઝરી સર્વિસીસના અશ્વિન પારેખ છે. અશ્વિનભાઈ, એક આ વખતે આમ પણ એમની શોર્ટર સ્પીચ હોય છે, પણ આજે વધારે શોર્ટર સ્પીચ આપણે જે મેઇન વારી જે હતી અને છે એ છે વેસ્ટ એશિયા વોરની અનસર્ટનિટી, એના લીધે ક્રૂડ પ્રાઇસીસ, ફૂડ પ્રાઇસીસ પર જે અસર પડી રહી છે એ, અને ઓફકોર્સ જે મોન્સૂન અને અલ નીનોની આપણે જે ઇફેક્ટ આગળ જતાં જોઈ શકીએ છીએ એ. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો, કયા તમારા માટે મેઇન પોઈન્ટર્સ રહ્યા? જેમ તમે કહ્યું એમ આખું અનાઉન્સમેન્ટ એક નોન ઇવેન્ટ જેવું બની ગયું. કદાચ
આઈ મીન જે ગયા અઠવાડિયે ફેડે જે ડિસિશન લીધું રેટને હોલ્ડ કરવાનું, એની પણ કદાચ આ વખતેના આપણા મોનેટરી કદાચ ફેડે જો રેટ હાઇક કર્યો હોતે તો કદાચ મોનેટરી પોલિસી કમિટીએ કદાચ એને રિવ્યૂ કરવું પડ્યું હોતે. પણ અત્યારે તો આઈ મીન લુક સ્ટેબલ રેટ્સ, ન્યુટ્રલ સ્ટાન્સ, આઈ મીન પરિસ્થિતિ મોરલેસ ધ સેમ છે. 3 કે 4 વસ્તુ આપણું ધ્યાન માંગી લે છે. તમે જોશો કે જે પ્રકારે અત્યારના મોન્સૂનને લઈને ચિંતા છે, થોડું ઘણું આજના આઈ મીન એમના અનાઉન્સમેન્ટ પછી કન્ઝર્વેટિવ એપ્રોચ સરકારના છે એ બધાને થોડું મહત્વ આપીને એને સોફન કરવામાં આવ્યું લાગે છે. કેમ કે ફુગાવો જે તમે એક ડર હતો કે ફૂડનો જે ઇન્ફ્લેશન આવે રૂરલ મોન્સૂનની માઠી અસરને લઈને એને થોડુંક મારા હિસાબે સોફન કર્યું છે એવું જોઈ શકાય છે. 3 કે 4 વસ્તુઓ ધ્યાન ખેંચી લે આપણી. ફ્યુઅલ શોર્ટેજને લઈને, ખાસ કરીને રેસ્ટોરન્ટ્સ આ તે બધાને ફ્યુઅલ ન મળવાને કારણે, આઈ મીન જીઓપોલિટિકલ કારણને લઈને, તો એની માઠી અસર થઈ, એની હિસાબે થોડો ઘણો ફુગાવો એની હિસાબે જોવા મળ્યો, પણ એને કંટ્રોલમાં લઈ લીધું છે એમ એમણે કહ્યું છે, અને આપણે જોઈ બી શકીએ છીએ. બેન્કિંગ સિસ્ટમની અંદર નિમ અંડર પ્રેશર છે એમ એમણે કીધું, અને ડેફિનેટલી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આ પરિસ્થિતિને જેમ ડિપોઝિટ રેટના રેટ્સ ઉપર કરવા પડે છે અને લેન્ડિંગ રેટ્સ પણ થોડા હાર્ડ. એટલે એમણે કહ્યું કે ટ્રાન્સમિશન થોડું આ વખતેનું સ્લો રહ્યું છે, કદાચ ટ્રાન્સમિશન રિવર્સ ગિયરમાં પણ હોય કદાચ. એટલે એક આપણને એમણે પોઈન્ટ આઉટ કર્યું જે આપણે જોવું જોઈએ. FCNR બીને લગતા જે આઈ મીન મોનેટરી પોલિસી એટલે રૂપીને સ્ટેબલ કરવા માટેના, આઈ મીન 2013ની જે આગળની પોલિસી હતી એને થોડું રિવાઇઝ કરીને જે 2026માં અત્યારે એને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી છે, અને 30 સપ્ટેમ્બર સુધી એ પોલિસીની અંદર બેન્કિંગ સિસ્ટમ જો FCNRBની રેટ ગ્રોથ કરશે. ઓલરેડી 16 બિલિયન પાઉન્ડનો નંબર આપણી સમક્ષ આવી રહ્યો છે, એટલે એટલું ઇન્ફ્લો તો આપણને ડિપોઝિટની થ્રુ, NRI ડિપોઝિટની થ્રુ મળી રહ્યું છે. એટલે રૂપીને સ્ટેબલ કરવા માટેની જે RBIની જે મહેનત છે છેલ્લા 4 મહિનામાં, એ બિલકુલ કમેન્ડેબલ છે, સરાહનીય છે. કેમ કે તમે જોઈ શકો કે આટલી બધી વોલેટિલિટી હોવા છતાં થોડો વખત સુધી, 2 મહિના સુધી તો રૂપિયાને એક સ્તર ઉપર પકડી રાખવાની વાત થઈ. બાકી ખાસ વિશેષ આજની પોલિસીમાં કશું હતું નહીં કરીને, એબ્સોલ્યુટલી. પણ આદિત્યજી, કઈ રીતના તમારું ટેક રહ્યો છે આ પોલિસીથી? બિકોઝ આમ તો નોન ઇવેન્ટ જેવું જ આ પોલિસી થઈ ગઈ છે. બિકોઝ જે મેં પહેલાં જ કહ્યું કે ફેડે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ નહોતા વધાર્યા, તો આપણે એવું જ માનીને ચાલી રહ્યા હતા કે અહીંયા નહીં વધે, નોટ બિકોઝ ફેડે નથી છે, જે એમને ગવર્નર સાહેબે પણ ગણાવ્યા છે કે શાના માટે હજી મેસિવ ચેન્જીસ નથી જોઈ રહ્યા આ વખતની પોલિસીમાં. પણ એક એગ્રીકલ્ચર માટે એમને જરૂરથી મેન્શન કર્યું છે કે ત્યાં એક ડર છે આગળ જતાં અહીંયા આ સેક્ટરને વધારે જરૂર પડી શકે છે, જે રીતના અલ નીનોની અસર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, પ્રોડક્શન આગળ જતાં ઓછું થઈ શકે છે. તમારા ટેક અવે પોઈન્ટ્સ? યસ, આપણે પ્રીતિ મેડમ, આપણે જેમ આગળ પણ ડિસ્કસ કરેલું, આજે સવારે પણ મેં તમને કીધું કે જે રીતે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર એ ક્રિટિકલ સેક્ટર છે ઇન્ડિયા માટે. કારણ કે આજે પણ તમે જોશો તો 67% આપણા લોકો હજુ બી બેઝિકલી ગામડાઓમાં, રૂરલમાં રહે છે, અને એગ્રીકલ્ચર સ્ટીલ આપણું એક આઈધર ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી. અને એગ્રીકલ્ચર માટે ઇન્ડિયામાં મોન્સૂન હંમેશા એક ક્રિટિકલ ફેક્ટર રહ્યું છે. અત્યારે જે રીતનો વરસાદ છે, આપણે જેમ કહ્યું કે જૂન મહિનામાં તો પડ્યો જ નહીં, પણ જુલાઈમાં ખૂબ જ અતિશય વરસાદ પડ્યો, તો એનાથી બી કંઈ બહુ ફાયદો થતો નથી ને એગ્રીકલ્ચર પાકને નુકસાન જ થાય છે. તો આ સિચ્યુએશનમાં હું જે માનું છું કે ભાઈ આવનારા મંથ્સમાં પૂરી શક્યતા છે કે ઇન્ફ્લેશન વધે. અને એમણે પણ એમની સ્પીચમાં એમ જ કહ્યું કે ભાઈ Q3માં ઇન્ફ્લેશન પીક આઉટ થઈ શકે, અને ખાસ કરીને ફૂડ ઇન્ફ્લેશન. તો એમનો બી જે ભય છે કે ભાઈ ડોમેસ્ટિક ફ્રન્ટ પર ઇન્ફ્લેશન ડ્યુ ટુ પુઅર મોન્સૂન, અને ગ્લોબલ ફ્રન્ટ પર તમે જોશો તો હજુ બી જે વેસ્ટ એશિયા કોન્ફ્લિક્ટ છે કે જેમાં US અને ઈરાન હજુ બી પ્રોપરલી કોઈ એગ્રીમેન્ટ બદલાયા કરે છે, તો એ ચાલતા ક્રૂડ ઓઇલમાં વોલેટિલિટી ઘણી રહી છે. અને એને જોતા RBIનું જે આ સ્ટેન્ડ હતું કે ભાઈ આજે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ સેમ રાખીએ, જે આપણે સવારે પણ વાત કરી, અને એમણે સ્ટાન્સ પર સેમ રાખ્યો. મને જરા કેવું હતું કે કદાચ આવા માર્કેટને કોન્ફિડન્સ આવે કે ભાઈ જરૂર પડશે તો RBI હજુ લિબરલ થશે, પણ મારા ખ્યાલથી એમણે પેલું ન્યુટ્રલ સ્ટાન્સ જ રાખ્યું છે કે ભાઈ અત્યારે હાલ તબક્કે કોઈ આપણે મેજર ડિસિઝન કે ઇનિશિયેટિવ નથી લેવો, પણ વેટ એન્ડ વોચ અપ્રોચ કરવો છે. તમે જોશો તો જરા ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેંક્સ તો પણ એ જ વ્યૂ છે. આપણે ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેંક્સમાં ગઈ જ અઠવાડિયે ફેડરલ રિઝર્વે પણ રેટ સેમ રાખ્યા. ફેડરલ રિઝર્વની મિટિંગનું એક પોઈન્ટ જરાક હાઇલાઇટ કરીશ
કે 12માંથી 9 વોટ એવા પડેલા કે ભાઈ જેણે કહ્યું કે સેમ સ્ટાન્સ બધી જ વસ્તુ ડિસેન્ટ ફેડરલ રિઝર્વમાં નોંધાયું ત્રણ વ્યક્તિઓનું આઉટ ઓફ 12 પ્રેસિડેન્ટ્સ 3 પ્રેસિડેન્ટ્સે જે આ રીતની વાત કરી યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના જે બોર્ડ પર છે તો એ પણ એ લોકો માટે એ ખૂબ જ મહત્વનું હતું કે પહેલી ટાઈમ આટલું અને એ લોકોએ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સેમ જ રાખ્યા. આપણું જે રૂરલ સેક્ટર છે ને એ હંમેશા આપણા માટે ક્રિટિકલ રહ્યું છે કારણ કે આપણા ઓવરઓલ ડિમાન્ડમાંથી 53% કે 55% માત્ર રૂરલ એરિયામાંથી આવે છે અને રૂરલ આખું મોન્સૂન પર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે કારણ કે ઇરિગેશનમાં ભલે આપણે ઘણો પ્રોગ્રેસ કર્યો છે પણ ઇરિગેશન ફેસિલિટીઝ હજુ બી ફાર્મર્સના સુધી એટલા સક્સેસફુલી કે એફિશિયન્ટલી નથી પહોંચતી અથવા એ લોકો એનું બેનિફિટ નથી લઈ શકતા. તો આ બધાને ધ્યાનમાં રાખીને છે ને આરબીઆઈ આ સ્ટેન્ડ લીધું છે અને આ સ્ટેન્ડ અત્યારે જરૂરી છે કારણ કે અત્યારે જો આપણે બધું એમ્યુનેશન વાપરી કાઢીએ કે ધારો કે આજે જ આપણે રેપો રેટ ઘટાડી દઈએ અથવા બેઝિકલી કંઈ લિક્વિડિટી મેજર જાહેર કરી દઈએ તો આગળ જ્યારે એની ખરેખર જરૂર પડે તો આપણી પાસે એમ્યુનેશન બચશે નહીં. તો એ પણ આરબીઆઈનો એક સ્ટેન્ડ છે કે અત્યારે આપણે એમ્યુનેશન બચાવી રાખીએ તો આવનારા મંથ્સમાં જ્યારે ખરેખર ઇન્ફ્લેશન વધી જાય અથવા કોઈ ડિસ્કમ્ફર્ટ થાય ઇકોનોમીમાં એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સના લીધે તો ત્યારે આપણી પાસે આ રેપો રેટનું વેપન છે, આપણે એકોમોડેટિવ સ્ટેન્ડ્સનું વેપન છે અથવા લિક્વિડિટી મેજરનું વેપન છે તો ત્યારે આપણે વાપરી શકીએ. એટલે એ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને આરબીઆઈએ આજનો આ સ્ટેન્ડ લીધો છે. એબ્સોલ્યુટલી એક ડિલેમામાં છે ફક્ત આરબીઆઈ નહીં. આઈ થિંક આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેંક્સ એક ડિલેમા છે કે ભાઈ રેટ ઓછા કરીએ કે વધારે. એક બાજુ સાથે भूतपूर्व बैंकर डॉक्टर एन कामाकोड़ी पर जोड़ाए गए हैं. कामाकोड़ी जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार में. आपने किस तरह से देखा आरबीआई पॉलिसी को और जो बैंकिंग सेक्टर के लिए उन्होंने जो कहा कि यस एक प्रेशर है निम्स में, कैसे आप देख रहे हैं और आगे जाके ये कैसे आप पैन आउट होता देख रहे हैं? ये सब फैसला एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ही है. वो कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी बाय एंड लार्ज नथिंग है. जब वो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल चालू होता है उस समय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल में वो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर बैंकिंग को हमेशा वही होता है क्योंकि वो यील्ड ऑन एडवांसेस इंक्रीजेस बट वो टाइमिंग डिफरेंस वो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इंक्रीज होने के लिए होगा. सो वो साइकिल के ऊपर यही वो ट्रांजिशन के समय ये लाइक से द कॉन्ट्रैक्शन इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो हमेशा हर साइकिल के अंदर ही होते रहता है. वो भी वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है बट थिंग्स आर ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन्स. એબ્સોલ્યુટલી. લેकिन સાથે આપણી સાથે જોઈ રહ્યા છો ઓફકોર્સ આરબીઆઈ પોલિસી અનાઉન્સ થઈ ગઈ છે પણ માર્કેટ હજી પણ આપણે જો જોઈએ તો સોમ્બર મૂડમાં છે. જો બેંક નિફ્ટીમાં હજી પણ તમને 0.5% દબાણ દેખાશે અને નિફ્ટીમાં પણ થોડું દબાણ છે ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ ઝોનમાં કારણ કે આમ તો નોન ઇવેન્ટ જેવી આ પોલિસી હતી કંઈ ખાસ અહીંયા અનાઉન્સમેન્ટ્સ થયા નથી પણ કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ? Very good morning. મારા હિસાબે I think expected lines ઉપર હતી policy. I think lot of the last policy meeting is very much on neutral ground. Obviously, I think જે inflationary impact છે because of what you're probably seeing in the part of the West Asian crisis એ થોડું overhang રહેશે which obviously the governor has pointed out કે જે print આવી શકશે immediate short term માં એ 5% વધારે રહી શકશે. But overall, I think the dual effects that the governor has pointed out, the GDP માં સુધાર અને ઇન્ફ્લેશનમાં marginal fall, I think that is how central bankers, of course, the globe are reacting or commenting. So, મારા હિસાબે I think expected lines ઉપર હતી, but this dual factor of a marginal increase in GDP and a marginal decline in inflation, I think that's very, very positive as far as the economy is concerned. એબ્સોલ્યુટલી. અને અશ્વિનભાઈ શું જે આ જે એક છે કે ઓફકોર્સ જીડીપીમાં એક સુધારો આપ્યો છે રિવાઇઝ આપણે રેટમાં જો જોઈએ તો બાય 0.1% પણ અને સાથે જ ઇન્ફ્લેશનમાં પણ આપણે પીક આઉટ આપણે લેવલ્સ પણ જોઈશું ને પછી એક અહીંયા આપણે સુધારો જોઈશું. આ જે એમને જે અનુમાન આપ્યા છે કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? વોટ ઇઝ ધ વે ઓફ થિંકિંગ દે આર ડુઈંગ ઇટ? એ લોકો થોડા એમ લાગે છે કે ઇઝ આઉટ મોડમાં છે ને એટલે જ આ વખતે આપણે બહુ ચેન્જીસ જોયા નથી અને દે આર સીઈંગ લાઇટ ટુ ધ ટનલ?
એટલે ખાસ કરીને ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ્સને લઈને અને ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ્સની જે એની બેનિફિટ છે હવે ધીરે ધીરે કરતા શરૂ થશે. એમણે યુકેની એફટીએની એગ્રીમેન્ટનો તો ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો. એટલે એક પ્રશ્ન થયો. ઇન્ફ્લેશનના ટાર્ગેટ્સ પણ તમે જુઓ, તમારા પ્રશ્નને જોઈએ પ્રીતિબેન, તો એમણે ફૂડની જે ઇન્ફ્લેશનની જે શક્યતા છે એને નેક્સ્ટ ક્વાર્ટરમાં બરાબર એટલે કે 5.9%ની પર, પછી ઇઝ આઉટ થઈને 5.5 ને પછી ફર્સ્ટ ક્વાર્ટરમાં 5.3ની વાત કરી છે. અત્યારની પરિસ્થિતિને જોઈને, મોન્સૂનની પરિસ્થિતિને જોઈને, ફૂડ ઇન્ફ્લેશનની મોમેન્ટને જોઈને, એ બધું જોઈને એમણે ખાસ કરીને એમણે ચોખવટ કરી કે ફ્યુઅલ અને ફૂડ જ ઇન્ફ્લેશનને માટે એમને માટે કન્સિડર કરવાના મહત્વના છે. એટલે રિયાલિસ્ટિક એસ્ટિમેટ્સ છે મારી દ્રષ્ટિએ. અને સારી વસ્તુ એ છે, પોઝિટિવ આનંદની વસ્તુ એ છે કે બંને તરફ ઇન્ફ્લેશનને કંટ્રોલમાં અને સાથે સાથે ગ્રોથનું થોડું સ્પર્ટ આપ્યું માટે પણ બહુ સારા ચિહ્નો છે મારી દ્રષ્ટિએ. ફિનાન્શિયલ સ્ટેબિલિટીમાં પણ એમણે એક ઉલ્લેખ કર્યો, એમાં એમણે કોઈ ચિંતા વ્યક્ત કરી નથી. લિક્વિડિટીનું એમને સ્ટાન્સ બતાવ્યું. અત્યારે 1 લાખ કરોડ જેટલી એવરેજની લિક્વિડિટી બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં તો સિસ્ટમની અંદર છે. એમણે કીધું કદાચ થોડી ઘણી એમણે ઓપરેશન્સ કરવા પડે, કેમ કે થોડું ઘણું પેમેન્ટ્સ ને બધાનું પ્રેશર આવે, ટેક્સ પેમેન્ટ્સ ને બધાનું. પણ મારી દ્રષ્ટિએ નંબરો આંકડા પ્રમાણે તો બહુ પ્રોત્સાહનજનક છે ખરેખર. બધી પરિસ્થિતિને લઈને તમે ઇન્ડિયા એક સ્ટ્રોંગ ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમી હોવાને કારણે ખરેખર એની તમે અસર જોઈ શકો છો. એફડીઆઈ એફપીઆઈનો પણ એમને ઉલ્લેખ કર્યો. એફપીઆઈ હવે આઉટફ્લો ધીરે ધીરે કરતા ઘટ્યો. એક નેટ 7.1 બિલિયન જે એમને ડેટને કારણે કહ્યું કે એનો ઇન્ફ્લો રહ્યો છે. એટલે